स्वागत है जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਣਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੇ ਰੈਮੀਡੀਓਸ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਰ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਣਦੀਪ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you, Harpreet. Thank you. So you are expert in business litigation. Civil litigation. Okay. Yes. ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ, ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥਰੂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਫੇਥ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਮ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਫਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਟਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਲੀਗਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਡੂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਜਲੀ ਕੋਈ ਖਾਸ sabut basically okay, basically and then the problem becomes, of course, he said she said, right. So written document, obviously it's not the thing with a written document is that is evidence of intention, right. What did you ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ basically ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੀ basically ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, right. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿ ਰਿਟਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਟਸ ਅ ਰਿਟਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਟਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਬੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸ ਨੇ if you ask me to sign something, and I said no, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬੈਡ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਾ ਲੀਗਲ ਹੱਕ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਸਾਈਨ ਇਟ ਐਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ if there's something maybe ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰੋਸਾ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, then you can't, then you can get in trouble down the road. So that's another thing I do say. I know it's not always in our community, it's sometimes, but it's better, embarrassing, but we always say it's 1 ounce of prevention is worth all this sort of can save you from this potential trouble, all this litigation and other issues and challenges later down the road. Yes, or as you can have bring somebody with you whom basically can maybe help you interpret the document, okay, and that's the thing. But the main thing is when you are becoming business partners or anything, you have to, from the start, if we say in law, you have to have a meeting of the minds, because that agreement is going to govern everything in terms of your obligations to one another, the company, right, and what you take out. Well, ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਰ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? I think
पहली वही है, obviously almost like, you know, this is almost common sense, कि just know the person you're doing business with. Right. And, you know, कोई थोड़ा अच्छा, you know, friend भी हो सकता वगैरह, but in business they may not be good. Right. So you have to basically, obviously हर एक बंदा दा हक है कि maybe नहीं मैं भी काम करना चाहूँगा वगैरह, you know, you make sure you know who you're doing business with. And I've obviously part of that, or the communication is absolutely clear. Right. About intentions, about each one of you, your rights, your obligations, that sort of thing. Okay. And then obviously if need be, then reduce it in writing. Right. And try to every sometimes you know, every problem hundi ne, you know, with communication now, sometimes with text and stuff, people sometimes, you know, maybe it's a bit easier. Right. But again, if something happens, then when you're trying to establish, well, what happened, oh, one fulana ne ek fulana no, okay, and then again we're into this game of, you know, so sometimes try to you know, at least document, Okay. you know, whether it's by an email, because, you know, to someone Right. or whatever, that you know, I made, you know, efforts to, you know, communicate, or you know, or when this problem happened, I made efforts to resolve this matter. Right. So yeah. What about texting also? Is that also considered to be a you know, a kind of a document which you can you know, use in the court? The law on texting, I'm not entirely clear on. Okay. But most of the time, most of the evidence has been, I mean, for instance, emails are fine. Right. And those things are used. So I know I get clients in my office all the time with texts and so forth. But even those can be sometimes, it's in, like I used to get Chinese clients, it's in another language, and that sort of thing. So that sort of thing. But I do believe that you can get them, you know, if need be, interpreted. But at least, you know, like verbal none of the better, kuch written jehdi cheez hai, Have that something, can try help to you have out. something, yes. Right. Yes, yes. Yes, and when I'm saying this, and I'm saying everything in business has to be done in good faith. Right. You know, कि तुसी किसी नू फसाना नहीं, that's not the point, right? The point that's is, not you the know, intention, that's right. not the intention. The intention is, you know, I sent you an email and you didn't answer for a week, and then I sent another one, right? So if you get before a court, that's what the judge sees. Right. So जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ you know, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ correspondence ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. What about texting? ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ you know, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Is that valid in the court? I don't know if it is valid because I haven't tendered it in court as evidence. But you're right, this is the world we live in. Right. And people come to me, of course, all the time with, they don't have any other proof but what's on their WhatsApp or this sort of text thing. So I would think if you can obviously, you know, this is you know, legitimate and it can be printed or interpreted, then it should be valid, just like any other document. But like I said, I haven't actually encountered it in my actual using it in court proceedings. Right. And finally, Randip bhai ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣੇ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟੈਡ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਏ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਪਏ. ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਫਰਮ ਯੋਰ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਯੂ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੁਜੈਸਟ? I think almost a business ਦੇ you know, ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ you know that you want to do something, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ. ਤੇ ਅਗਰ you know you have somebody you know and then it, you know, ਕੋਈ partnership actually organically ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ and they can fall apart, that's fine. But don't think actually don't think, oh, I'm doing this for like a quick get a rich quick or this sort of schemes. That's when things can go. That's when, you know, there's potential for some trouble down the road. And ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ basically you know, we are a community, you know, you have people like me, you know, you have other professionals, you can always consult if you just want some professional advice before you actually speak to the other person or what have you. And just so you know your rights, basically, what your rights are and also what your obligations will be. Absolutely. So, I mean, you know, I'm here, you know, and we have a community here to support. So where can we get hold of you? What's your phone number or your email ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, my phone number is 604-688-9337. Okay. And my email is rpurewall, that's 2 L's for Purewall, at remedios.lawyer. Great. It was a pleasure talking to you. Thank you for your time.